Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le Kvzk Tv, Pango America Samoa. You are watching Kvzk TV Channel 2, Pango American Samoa. Tauawhia fontanga momua le kabineta o le nei tausanga. Whaalawi loa se fuafuanga mo tananoanga i le vao Samoa e lua. Ma ua talusanga le kovana sili mo malanga o Aparila ma Iulai. E whaatalo whaatu I se whaapoponga o tala mai lau Kvzk. E momo atua le aso na whaataunu I nai le fontanga momua le kabineta mo le nei tausanga fou. O le avanoa fo I le nei na mawai le avanoa le afionga le kovana sili, whaapea le kovana lutena. E whaatai ai sui uma le kabineta e tusai o lato ngaluenga fita sa whianga iai tausanga na te nei. Ina ua mai e saunoanga le kovana sili o na tuu leo le avanoa I sui o le kabineta. Mo lato fo le sanga masani e tusai o ngaluenga lo whiangai manisi o mtanga luenga. Na saunoa le manu le tausanga na te nei. E nā te whaatusaina o le amatanga o le tausanga na te nei, na whamaosi ai ngaluenga sa whaia awale anga I lumo fuafuanga mātina el malo, mo le manuia lau tele o le atunu. Ai ui le tele o lu I tau sa whiangai ma le malo, ai mai se lava ia whianga le koviti, ai le o tau miai ngaluenga, e aona whaatinuina mo le atunu. O se vaenga le nei o le saunuanga le awhionga I le ali kovana sili. O le upumoni e mana umio an tātou ngā lue whātasi tā penpena. E le ngata o tā penanga o tātou ngā luenga whai. O fisa ia e mese fo e ia maota mawhale o le malo. Maota ngase ia e mese le soifua malolo ina. Yo, tūlanga o mai e taune tā penga temi nei. O le malai wālele o le wafu. Ia e mese te mamalu o le au whainga luenga. Te leel tātou teimi peontano atu tausanga o tuana. O te tauana wha mautu o le tele o tātou fuafuanga. Ia o tūlanga fo e mana umio na whai ma whai wha o aonga. Pe o le tūlanga o aonga, a ese tupu e wha le tonu, ia e tauana au whai le whai unga le toi o mai potu aonga. Ia o tūlanga o aonga e whai mai tue maota malawa. Whai ma whai wha o onga, e le tasi le lua. Ai whai ama fuafua o tau, tau whionga wha tonu, tau wha leia. Ia tūlanga fo e mana o mio na wha leia. A le pui o nei mea uma. O le tui. O tau silfia. O le tui lava le tātou te wha longo, tātou te wha ai. Tau sangatu tau whionga wha tonsili. A mai tātou li poti tonu. Ia me se foi, tu leia ne malon tanga luenga. Whai o lato tui. I le fontanga le kabineta le tae o nei na whaailoa ai e le awhionga le kovana lutena fuafuanga le malo. Mo le toi suia le fontanga I le vao le malo Samoa tuto tasi. Whapea ai ma America Samoa le tu Samoa Talks. Na tā ua e le awhionga le kovana lutena. E tāua tele fontanga nei mo ngaluenga whaatino e maise le mawhana o le maftanga Samoa e lua. O se teimi o I luma o le a whaalawilo mai ai e le ofisa le kovana sili. Fuafuanga uma mo le wha moe moe. Ai tantonu lau Kvzk o le vaiaso nei na mawai se fisota inga le awhionga le kovana sili le manu. Ma le tamaitai pale mio Samoa ia fia me e tala noa inai le wha moe moe. Ai maise o fuafuanga mo le fuo o America Samoa ia Aparila. O le whai unga le vaiaso nei, lea ua fuafua e taunu mai ei le isi uta o tui al koviti, e tu sai se whaalinga le whaatonu mtanga luenga soifo maloloina ia mo te sātu I le amanua.
I le fontanga le kapeneta le tai au nei. Na saunoai mo tu sai whaapea o le taimi nei na o le whaase lau tui o lo tutoe. O le mafua anga lea na le mawhai ai o na whaatino tuwinga i nu mafiu anga i tua. I le au whainga o le whanau o mai o na whaitui e o mai a te semo le tausanga na te nei. E fast food 3% o le whanau o mai a tui. Ai fast food 4% o mai ale tui mo mo le COVID. Ai o mai le asona nafi o toi suia lea pasene i le ono sfulwono te sima le 5% o le whanau ma le 5 tausanga nga ilunga. O mai a tui e lua, ai valu sfuma le lua te sima le 4% o le whanau o mai ale tui mo mo le COVID. O se vaenga le nei o le saunoanga motu sa i le tai au nei. O le taimi nei pe toe lata e lua afe le tauturi mo le whanau a 5 tausanga. O le tatou vaccine le ai nei o fase lau pe tolu se lau le on hand. O le weekend nei e toe taunu mai lesi valu se lau. O lesi nā mafuanga le inwhaina o i tua ia onga. Ono le lava tatou tui, ia. O le isu lava le experience America Samoa. O le isu foi le experience isi territory ma stete o le malo Amerika. Tu sai foi mal faso so tui. Ua o atu nei lau whai o tangata whaingaluenga le malo wa mai atu inga le COVID i le tolu wafe iwa se lau ma le malu. Na tā ua le tamaitai whaatonu o le mtangaluenga lo wa aia tangata whaingaluenga le malo ia len pulo a lai malo. E se lau limas fu mal whai la tau o mai ale tui tasi. Tolu sful valu ele i whaia se tui. Whaapeai mai la tau e fast fu mal whai ele i mawhai o na whaia o la tau tui. Ono o mafua anga i peo na whai loa ele tamaitai whaatonu tai o nei. O lo talia nei se talia mai le company va lele le Hawaiian Air i se talusanga le malo na tu inatu i ai le aso tolo o Januari. E talusanga i nai whai ngā malanga mo le masino Aprila se ia o le whai ungo i ulai. I se tusi a le awhionga le kovana sili le manu palipoi se ale ngā maungan tu inatu le whaatum sili o le Hawaiian Air ia Peter Ingram. O lo talusanga i nai le kovana ni malanga mo le aso tofi. Sfulfao Aprila, luas fumalvalo Aprila. Sfululu o me, luas fuluono o me, aso iwa o Juni, aso luas fumatolo o Juni, aso fitu o Julai, whaapeai ma le aso luas fumatasi o Julai. Na saunoa le awhionga le kovana, o le naunau ta ingo le kovana lutena, whaapea le komiti le koviti. O le saun Juni mamao e ala i le fuafuaina le lei o malanga mai i le atunu, ono o awhianga le koviti. Na saunoa fo il kovana sili, e nā te matua langolango ina fuafuanga le kovana lutena, whaapea le komiti le koviti. Ono o ngā luenga le lei mo le puipuia mai i a awhianga le koviti. Saunoa le manu o le aunga fōua le koviti o lo alia i mai pēr. Ua sui ai fo i mafuafuanga malo ta itasi o le lalulangi. E whai suinga tatau mo le malu puipuia o atunu. Ai mai se o le soifua lau tele o tangata. O lo whaapitaia e le ali kovana, le pūlenga o le Hawaiian Air. Ono o le soswani mai Amerika Samoa a o whianga iai lalulangi ma le nei whaamai matautia. O le aso na whaataunu uinai a o ngā tāua le mtangaluenga o vaia tangata whaingaluenga le malo. E tu sai ma le lātou au nanga i tutono le malo, a wālava fuafuanga mga luenga o le ofisa i le nei tau sanga fōu, ai mai se ai o le na ia o ta iala ua folasia mai le awhionga le kovana. O le luai nei o tausanga taluna whaatautai le mtangaluenga vaia tangata whaingaluenga le malo. Awa onga tāua nei mo le whaamausaliina ma le whaatumawina pēa o le leo le tautuaino le atunu. O le nganga moni lea na whina ngalo i le whaatonu i a len puloa lai malo. Ina ia tue whaawawa awa onga nei mo le lato ofisa. I le vaitaule nei o le swinga whaatene kolosi o tūlanga visota inga ma le jamau ainga. O lo ofia ngai le ofisa wa aitanga te whaingaruenga le malo. Ma le tele lo i tau e whalawa i tele airo lato matafa iau i au tū. Mo le tautuaino le malo i ona matata ese. Tāua tele le nei trainee mo le mata ofisa e isi teimi alu ngalo le tangata whaingaluenga lana mtafa ioi e tau na whai a o le au ngale trainee e whai ma wha manatu ina ia toi wha le leia atile e foi le tautua a so se tangata o lo i tono le malo malana au nanga foi le tato watunu e tāua le customer service e tāua le ngaluenga e tāua foi le mato au onanga i so se tasi lava e asiasi atu tono nei ofisa tāua foi on le communication po se fesota inga foi le nei ofisa ma le mamalu le atunu ina ia atonu e mamalama i foi ia tangata le atunu ia ai mese i foi mtanga luenga ese i services o lo o whaapea o na ngalulu e le nei ofisa ma o lo o ngalulu e pe le nei ofisa e tau wha aleleia atili na ia whaafai ngofia i ngaluenga.
sauno le whaatonu e tu sai ma le tau o nei awa onga i le latu ofisa. O le nei fai training o lo o wha lawi loa i fo i le mātou officer. Ia ngā luenga taitasi a mātou sections i o le classifications, o le recruitment, o le contract, o le data retention and the records. O lo o a awhia i fo i ma le mātou customer service, o le mātou floor chart, o le receiving desk a le mātou officer. Ai mise i fo i le mātou routing, ma le manaia mātou ngā luenga taitasi a awhia i le mātou software o loo tau tāpena i le mātou officer. Ina ia a matalia le nei tau sanga ua tāpena ne officer e whaanga au penga tau whaailangi po le computer fo i ma le digital space ma le mātou software le ala a tāpena i le mātou ngā luenga ma whai le mātou application le nei tau sanga. Te sauno le tamai tai whaatonu la whaatinoina nisi a onga whaapenei i le lumanai. Ua whaitioina nei e le American Medical Association le vaenga le Centers for Disease Control and Prevention. E whaatatau I swinga forward ta iala e whaapea o le alama tia I lato o ngase. O le vai aso taluai na sui ai le CDC na ta iala e whaapupu wai aso e whaanof e se ai se tangata wa afia le vairusi il COVID. E au noa mani aunga e whaalia le 5 o aso. Na ta ua le vaenga o le AMA e whaapea o ta iala fōia e le ngata ina whasese ai tangata. Ai a avea fōi matulanga o a tiliai o na sosolo whaafil whaamai. O loo iai le popolenga I fō mai whaapea o nei swinga o le a awhia ai tele o tangata ngasi. Ma o le a avea matulanga o le a whai na tele ai le tūlanga soifua maloloina. Na tā ua le CDC e pea ma le 3% o tangata awhia o le atu maua na awhia I tutono le 5 aso. O le popolenga o le American Medical Association. O tangata umaia pe ato I fo I ngā luenga maonga o le atu maupea le vairusi tutonu ia I lato. I'm your son. I love you. But you think of yourself as a colored man. I think of myself as a man. O se ali I whaiata tifanga I longa la langi a Sydney Portier. Ua whailoa mai na maliu le tai au nei. E iwas fumalwhai tau sanga o lona soifua. O Sydney Portier o se tangata uli mua na manumalo le whailonga le Oscar. Ma sa avea o ia ma se tangata uli lauiloa ma le whaalo alungia tele. Na manumalo o ia le Academy Award o se ali whaiata tifanga mawae ma le lelei I le ata tifanga o le Lilies of the Field. Mai mon whaafonga mai loa le tatou tala I le tau. Pōnā nei e mā tele I nā oa ta apisolo timu. Ma lua fitu savili e angi le lautasia o le sfulu maila I le itu la. Aso toa nai o le pō le asunga fua ma tele I nā waoa ta apisolo timu, vevele valu ma lua fitu valu. Savili e angi le lautasia o le sfulu maila I le itu la. Mo le aso lua o le pō le aso lulu ma tele I nā waoa ta olu timunga, vevele valu ma lua fitu valu. Savili mai mātu I sasae e sfulu 5 maila I le itu la. Mo le aso tofio o le aso whareile a waoa te tele timunga, me vele valu ma lua fitu valu, savili mai mātu e sfulu I le sfulu 5 mai le itu la. Mo tala na o le taumu Amerika Samoa mai le ofisa va ai tau I tāwhuna. O le whaiunga le nao talafou mai le KVCK le nei a fiafi whaaftai whaatasi mai, soifua.
This is our stunning American Samoa, home of KVCK TV. Cabinet convenes for the first time in 2022. Lieutenant Governor Talawenga reveals plans to restart the two Samoa talks. And Governor Lemanu proposes travel dates for Honolulu flights from April to July 2022. Talofa, you're watching KVZK News. I'm Manino Fimono Mangele. Governor Lemanu Palpoi Salangamong and Lieutenant Governor Talawenga Eleasalo Valele Ale have convened their full cabinet for 2022. Directors of all ASG departments and agencies discussed issues including defining budgetary priorities for the 2022 Fono sessions and how to better connect our government with its people. Lemanu said he is proud of the work the administration has carried out from the early days of the COVID-19 pandemic to where we are now. Our departments coordinated efforts in all fronts to ensure the health and safety of our people and economy. Lemanu also said reconvening cabinet business is a sign of a unified force looking toward physical stability, better connecting with our people, and establishing priorities for the forthcoming Fono sessions. Governor said he has all the confidence in the members of the team to operate effectively in serving the people of American Samoa. In addition to regular cabinet business, Governor Lemanu also spoke about plans for the future amid the COVID-19 pandemic. The executive summit for the two Samoas is back on the table, and the Office of the Governor will provide more details once plans are finalized, according to Lieutenant Governor during today's cabinet meeting. The summit was last in 2017 in Apia. Regarding flights between the two Samoas, Lieutenant Governor confirmed that passengers from Apia are no longer required to quarantine upon arrival in American Samoa, and he hopes to see the same process applied to flights from Hawaii in the near future. Here's more of Lieutenant Governor's remarks during today's cabinet meeting. We plan to do a two Samoa talks this year to reconnect with our family in Samoa, and you will hear more about that from our governor in due time. We have many infrastructure projects that are going on right now, roads, school buildings, and such. This is the year where we will really push to get those things done. We need the cooperation of everyone to make sure that these things happen in time. The flow of goods from off-island is something that we cannot control. But we can control our procurement process. We can control the processing of payments so that our vendors are paid in time. The next batch of the COVID-19 vaccine is due to arrive this weekend. Director of the Department of Health, Motusa Tuilamanua, told the Cabinet this morning only 400 vaccines are available at the moment, and staff of DOH are unable to continue with the vaccination rollout in villages due to the low number of vaccines available. Motusa also provided an update on the number of children vaccinated against the virus. He said, as of the end of December 17 last year, 43% have been fully vaccinated and 44.4% with at least one shot. That number changed again according to the January data to 66.5% fully vaccinated and 82.4% with at least one shot. Hawaiian Airlines has yet to approve a proposed schedule from the American Samoa government for flights from April to July of 2022. In a letter to the CEO of Hawaiian Airlines, Mr. Peter Ingram, dated January 3rd, Governor Lemanu proposed Thursday, April 14, Thursday, April 28, May 12, May 26, June 9, June 23rd, July 7, and July 21st for flights to and from Honolulu. Governor Lemanu says the intention of the GAR and the task force
is to plan future operation in advance throughout the next quarter of the year. Governor Lemanu says he supports the work of the GAR and the COVID-19 task force, and he believes our strategy has worked with managing our controlled borders operations to limit the amount of positive COVID-19 cases entering the territory, states Governor Lemanu. The latest variants are causing global surges, which have resulted in countries reapplying certain restrictions. We must remain vigilant. Since the beginning of our repatriation efforts, our vaccination numbers have increased, but they are still not quite where we need them to be. I remain committed to reopening our borders, but I want to do it responsibly, says Governor Lemanu. Governor commends Mr. Ingram and the entire Hawaiian Airlines family for all his patience and support during our time of need. I look forward to strengthening our partnership as the rest of the nation looks towards ending this pandemic and once again normalizing travel. I would also like to recognize the COVID-19 task force, healthcare workers, and first responders for all their hard work and for pushing forward with the Safe Travels American Samoa initiative, says Lemanu. The Department of Human Resources hosted another successful training this year for the betterment of their service to serve the territory while following COVID-19 protocols set forth by the governor. Here's more. In an era of technological, social, and economic change, HR officers are facing several challenges to further develop their key role as provider of high-quality information on economic, social, and environmental phenomena. These include the need to meet both current and future demands and to develop production processes that increase efficiency of work. New technologies and new organizational arrangements are fundamental in this respect. This is why the Department of Human Resources is developing an integrated approach to update production processes and service outputs. We've been able to develop some pipeline amongst our staff, and we were able to input reminders and enhancing our skills and investing in our training modules and presentations and PowerPoints to pinpoint the better services that we need in our goals and visions to become a better department, a better office, a better team, and better public servants. Appropriate and skilled human resources are essential to ensure the production of high-quality services and to implement more efficient and effective production processes based on new technologies. Proactive human resources management is essential to achieve the much-needed change and to allow staff to meet the challenges today and in future. Half of the time we're investing more in communicating and training our staff to better their approaches and better their customer service skills throughout the year. Some of the subjects that we've covered today was the time management, the red flags on the time clock, and the importance of clocking in for government employees. Our compliance is also important, and then we were able to also communicate and deliver some of our newest adjustments in our department to ensure that everyone is aware of the emergency declaration. They're able to factor in the newest flow chart of our process and the protocols and the procedures that we have within the DHR to make sure that everyone's on the same sheet of music. They're able to distinguish between the emergency process and the normal process for DHR when it comes to, especially around this time where we have the emergency declarations in place. The goal of the workshop is for each division within the department to leave with an appropriate human resource management action plan and for each participant to understand the basic concepts and methods discussed today. The training methodology uses presentations, scenarios, and participatory exercises that allow peer and facilitator feedback. Human resources is highly judged to be the lifeblood of the government and is seen by many as being fundamental to the government's success. So the workshop today was a way to showcase avenues to improve their performance and to use them to achieve competitive advantage. Staff also learned methods that can be practically implemented back in the workplace.
As Director Pulowalai Malo explains, a highly standard of training will fully prepare staff to respond to and anticipate the strategic and operational challenges a HR department faces. She also hopes workshops such as this one will equip staff with the skills and techniques needed to encourage staff to perform to the peak of their abilities. The American Medical Association, AMA, has criticized the Centers for Disease Control and Prevention's new COVID-19 isolation guidelines in a new statement, saying the new rules could put patients at risk. The CDC changed its guidelines last week, shortening the isolation period for people who test positive for COVID-19 to 5 days for asymptomatic cases. But according to the AMA, the new guidelines are not only confusing, but are risking further spread of the virus. Physicians are concerned that these recommendations put patients at risk and could further overwhelm our healthcare system. The CDC has said that an estimated 31% of people remain infectious for 5 days after a positive COVID-19 test, and the AMA fears that could mean people are returning to work and school while they still have the virus. I'm your son. I love you. But you think of yourself as a colored man. I think of myself as a man. And finally, in our news for tonight, Sidney Poitier, the first black man to win a Best Actor Oscar, has died at 94. Poitier was a trailblazing actor and a respected humanitarian and diplomat. He won the Academy Award for Best Actor for Lilies of the Field in 1963. Born in Miami, he grew up on a tomato farm in the Bahamas and moved to New York at age 16. He signed up for a short stint in the Army and did several jobs while taking acting lessons, en route to becoming a star of the stage and screen. His appearance in The Defiant Ones in 1958 earned him his first Oscar nomination, in itself an historic achievement for a black man in the lead category at the time. 5 years later, he went one better, taking the glory for Lilies of the Field, in which he played a handyman who helps German nuns to build a chapel at the desert. The actor was a regular one in the big screen at the time of racial segregation in the U.S., appearing in The Patch of Blue in 1965 and then Heat of the Night the year after, followed by Guess Who's Coming to Dinner, playing a black man with a white fiancé. Now here's our weather report. Tonight, mostly cloudy, scattered showers, lows around 77, variable winds up to 10 miles per hour. Saturday through Monday night, mostly cloudy, scattered showers, highs around 87, lows around 78, variable winds up to 10 miles per hour. Tuesday through Wednesday night, mostly cloudy, numerous showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, north winds 10 to 15 miles per hour. Thursday through Friday, cloudy, widespread showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, northeast winds 10 to 15 miles per hour. And that's your weather forecast, American Samoa, from the National Weather Service in Tafuna. That concludes our news for tonight. Thank you for watching. Good night.